Good evening, everybody. So tonight, we are going to start our counter presentations, and we are to obey the alphabetical order in Portuguese. I also would like to thank our alliance partners that are here tonight with us, and Giovanna is going to translate for you, but there are images here that you can follow everything. Now I'm going to translate. Boa noite a todos. Então, hoje nós começamos uma parte do nosso programa, que é, digamos assim, todos os acampamentos que estão ocorrendo no mundo nesse período agora. Tem uma parte que nós chamamos de apresentação dos países. Então, os grupos de cada país fazem a apresentação dos seus países, curiosidades, aspectos geográficos, turísticos e alguns dados. Então, nós vamos começar obedecendo a ordem dos países pela ordem alfabética do português e vamos começar pela Alemanha. A companheira Léo Giovanna vai fazer assim a tradução, então, em alguns momentos, mas geralmente as apresentações são autoexplicativas porque elas são cheias de gravuras e números, né, de alguns dados, então é bem fácil de seguir. Mas a Giovanna, então, vai fazer esse trabalho de tradução. Obrigada, Giovanna, mais uma vez. Você tem sido fantástica. Ok. Any questions? No? So let's start with German, and I would like to present you the exchanges that came from Germany. Germany has been in our program for many, many years, since the very beginning of it, in 2010. My name is Lukas Brechtken. I'm Christopher Groh. My name is Max Müller. My name is Clara Umhauer. So in the name of Germany, good evening today. We're very happy to have you all here, and we are very proud to introduce you to our country, Germany. Estamos muito felizes de estar aqui e apresentar sobre o nosso país, a Alemanha. Now let's start with some basic information about Germany. We have around 81 million inhabitants. We're centered in the middle or western part of Europe. Our capital is Berlin. Our language is German. The currency is euro. We have a distance to Brazil from about like 9,500 kilometers. We traveled approximately 24 hours to come here. And our neighboring countries are Denmark, France, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Switzerland, Austria, the Czech Republic, and Poland. Okay, so that's basically just where we live. Like, this is Germany. Here we have our neighbor countries, and this is Pirmasens, the city where Clara lives. This is Trier, the city where I live, and this is Dresden, with the city where Chris and Max live. And we're now going to introduce our cities a bit further. Ele está mostrando as cidades onde cada um deles vive, na Alemanha. E agora eles vão mostrar um pouquinho mais sobre cada uma dessas cidades. So on the first picture in the upper left corner, you can see the Semperoper. The Semperoper was built in the 19th century, and it was mainly used since then for opera and theater, but also for concerts. A primeira foto é um teatro que é usado para apresentações de orquestras, etc. Semperoper. Esse é o nome do lugar.
Okay, now I want to start with the picture on the right hand side in the bottom. It's called Frauenkirche, or in English the Church of Our Woman, and it's the most important church in Dresden, but we have so much churches in Dresden, so yeah. And it was built in the 18th century and destroyed in the Second World War, but rebuilt by sponsors until 2006. A segunda imagem é a imagem de uma igreja que foi arruinada um tempo atrás e foi reconstruída até 2016, 15. Okay, the image in the down left corner is its ringer. It was built in the 18th century and it was used as a garden for palace and for the king August der Starke. It was the king of Poland and Saxony. A próxima foto, a primeira à direita, abaixo, é a foto de um jardim, de um palácio, o rei. Um rei da Polônia. Okay, on the right hand side, on the other picture shows the skyline of Dresden, not the skyline but the city center or downtown, and we have so much shopping malls, restaurants and hotels there, so it's very usual to live there and have fun, and of course we have so much tourists from Russia and Asia. E a última imagem é uma imagem de um centro comercial, mas no centro da cidade, onde tem lojas, lugares para sair, comer, restaurantes. So now I'm going to show you some pictures from Pirmasens, my home city. It's in the southwest near the French border. On the first picture you see the downtown of Pirmasens. We have like the two most popular shops we have are like CNA and H&M. Because my city is very small, we have just like 40,000 inhabitants. Primeira imagem é o centro da cidade dela, Pirmasens, e tem poucas lojas, é uma cidade pequena de 40 mil habitantes. The picture on the left bottom shows the Schlossbrunn. It's also in the downtown of Pirmasens, and it's also the landmark of my city. A próxima imagem também é de um marco da cidade dela, que é it's like a fountain, right? É uma fonte, uma igreja, também faz parte, está no centro da cidade. The last picture shows the Exerzierplatz. It's a famous place in Pirmasens because there's also the city hall. A próxima é onde se encontra a prefeitura da cidade. May I please introduce my hometown Trier? It's located in the southwest of Germany. It's called, no, I said that already. It has 100,000 inhabitants and it's very close to the border of Luxembourg. The city is known partly in Europe because it's one of the oldest cities in Europe, because the history goes back until 2000 before Christ. It was very important in the time of the Roman Empire, like with... A cidade dele fica no sudoeste da Alemanha, é uma cidade com 1.000 habitantes e foi muito importante no tempo do Império Romano. Okay, it was one of the most important cities in the time of the Roman Empire, like the Pope lived there sometime and the Roman Emperor as well. And that's why there is many buildings which are more than 3,000 years old. O Papa já morou lá e um imperador romano também. E por isso que tem várias construções muito antigas, com mais de 3.000 anos de história. So on the top left and bottom left you can see two important churches of the time.
And top right, we call it Kaiserthermen, which is like the Roman baths for the very rich people from the Roman Empire. As fotos da esquerda mostram as piscinas que eram usadas no tempo do Império Romano. And bottom right, you can see the Porta Nigra. It's one of the old doors of the city, because there was a wall all around the city, and this is one of the 4 doors, and the other one have been destroyed in the wars. A foto da direita abaixo é a foto de uma das primeiras entradas da cidade, que era murada, e algumas foram destruídas. Esse é o que sobra da entrada. All of the 4 buildings are protected by the UNESCO due to their historical relevance. Todos esses pontos turísticos são protegidos pela UNESCO pela importância que eles têm. So our short history of Germany begins with the German Revolution from 1838 to 1849. A nossa história começa com a Revolução Alemã, que começou em... Ok, a informação está na tela. The next more important event was the First World War, which took place from 1914 to 1918. Próximo evento importante que marca a história seria a Primeira Guerra Mundial. Between the First and the Second World War, there was the Weimarer Republic. It's a republic. This was the first time when Germany was democratic. Outro ponto importante da história é quando um dos primeiros momentos que a Alemanha foi democrática, que foi de 1919 a 1933. From the 1st September 1939, the Second World War took its place for 6 years. Próximo ponto, a Segunda Guerra Mundial. And after this, there was the Cold War until the fall of the Berlin Wall, of the German Wall. And at the 3rd October 1989, Germany was reunified. Próximo ponto, a Guerra Fria, que teve o fim dela com a queda do Muro de Berlim, quando a Alemanha foi unificada. É isso. Alright, so next thing is about cultural elements in Germany. That's mainly what makes our community, like things we're proud of in Germany. So left top is our soccer team of Germany. I don't think that I need to talk in Brazil about that. Acho que todos entenderam a piada, não é mesmo? Então, elementos culturais da Alemanha, futebol, que, né, ele não precisa mencionar muito sobre isso, não é mesmo, no Brasil. 7-1. Okay, top right is our Oktoberfest, sorry. Top right is our Oktoberfest that's mainly held in Munich and in whole Bavaria, but we're also proud of that all over Germany, and we also do festivals all over Germany, but it comes from Brazil. It's mainly about coming there and drinking beer. Outro elemento importante é o Oktoberfest, que nós conhecemos aqui, que é muito importante em Munique e em toda a Bavária, mas que é centrado nesses lugares, mas que toda a Alemanha se orgulha disso. Inclusive no Brasil foi trazida essa cultura. Okay, top left. If I tell you now that this is how we do parties on Carnival, then you might laugh in Brazil, because the Carnival in Rio de Janeiro is maybe a bit bigger, but we still like the week where we have the Karnevalsumzüge. It's mainly where the cars drive around and throw sweet stuff to the people that are dressed differently. It's maybe like here, but a bit worse, I have to admit. Ok, a primeira foto da direita abaixo é uma imagem do carnaval que eles têm lá, que é como um pouco parecido com o nosso carnaval. Eles dirigem com o carro pela cidade e jogam doces para as pessoas que estiverem fantasiadas
e ele admite que talvez seja um pouco pior que o carnaval aqui. And top right, you can see the slopes of vineyards in Germany, especially in the region where Clara and I live, in the southwest of Germany, close to France. We build a lot of vineyards, and Germany is very proud of their wine production. Ele também fala da importância da produção de vinho no sul da Alemanha, perto da França. Okay, so now we are going to show you some famous personalities. The first picture is Angela Merkel, our Chancellor. Algumas personalidades famosas da Alemanha. A primeira é a Chancellor. Primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. The next picture is a famous singer. Her name is Helene Fischer. We're going to show you a short part of one of her songs. A segunda é uma cantora e eles vão mostrar um pouquinho da música dela. Lösche jedes Tabu, Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh. It's like a song in Germany we hear when we're on parties or something like that. É o tipo de música que se escuta em festas e coisas do tipo. The next picture is Karl Lagerfeld. He's a famous German designer. Próximo é um famoso designer alemão. The next picture is the Pope Benedict XVI. Próximo é o Papa Bento XVI. Okay, the next picture is Karl Marx. He's a German philosopher who lived in the 19th century. Próximo, Karl Marx, um famoso filósofo. The next picture is Albert Einstein, a German scientist. Cientista, Albert Einstein. The next picture is Ludwig van Beethoven. He's a German composer. Then it's Otto von Bismarck. He was a German politician who lived also in the 19th century. And the last picture is Udo Lindenberg. He's also a German singer. Beethoven, sorry. Beethoven, um famoso musicista. Um imperador. É um político. E o último deles, um cantor. What's his name? Udo Lindenberg. Okay, now I have to speak about the maybe most important part of Germany. It's also the food. It's not like so as good like the Brazilian food, but also very good. And of course, German beer. We have in Germany more than 500 special kinds of beer, and so the most popular beer in the west part of Germany is Krombacher, and in east part Radeberger. Ele vai falar um pouco sobre a comida da Alemanha, que ele diz que não é tão boa, é muito boa, mas não tão boa quanto a comida do Brasil. A cerveja, que é muito famosa em toda a parte oeste da Europa. On the right part we see a typical German meat we eat to lunch. It's called Schweinshaxe, Rotkraut und Spätzle. In English it's Spätzle. Spätzle is a typical food from south of Germany, and it's similar to pasta or noodles. And of course red cabbage and the knee of a pork.
A segunda imagem é a imagem de uma carne muito comida diariamente. O próximo seria a foto de um tipo de massa que se chama Spätzle. O repolho roxo, que também é muito comido. Joelho de porco. Okay, and on the bottom we see pretzel and Weißwurst. The Bavarians like to eat it, of course, also to breakfast, and the way how to eat the sausage, it's called Zuzeln. A imagem do meio, embaixo, é a imagem de um típico café da manhã com pretzel, um tipo de salsicha. So that's just something about our language. There are some words we think which are pretty hard to pronounce for foreigners. So maybe I just give someone, I could just hold the mic in your direction and you try to pronounce the first word. Ok, aqui são algumas palavras que eles consideram muito difíceis de falar em alemão, então ele vai apontar o microfone para alguém e essa pessoa tem que tentar falar a palavra. Okay, the word is called Geschwindigkeitsbegrenzung. Wasn't that bad, all right. The second one is Quietscheentchen. Elektrizitätswerk. Oh, you're doing a pretty good job, I think. The last one is a sentence which you can't pronounce as a German. We call it Zungenbrecher, which means like your tongue breaks when you try to say it. I can try, but I'm not that good at it. It says Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. I think you should better not try this one. Essa última frase era um trava-língua da língua deles que é difícil eles pronunciarem. Okay, so now we're still gonna present you the 3 most important cities for Germans. Yes, just keep going. Yes. That's it. Okay, thank you very much. These 3 pictures are from Berlin. This is the so-called Brandenburger Tor. Maybe you know that because it's one of the most important signs of Germany. I just keep going. Second one is the Reichstag. That's like the political center. Germany is like a federal organized state, so the main political institutions are in Berlin because it's our capital, and this is also where Angela Merkel sits. The third one is the so-called Checkpoint Charlie. It was very important in the German history because when Berlin, at the time of the DDR and West Germany, after Germany was divided in 2 parts after the Second World War, this was one of the 3 opportunities to change the side of Berlin, like from West Berlin to East Berlin. Today it's only a museum, but it reminds of the bad times of war and division of Germany. And now Munich is maybe the second most important city in Germany. And on the right side you can see, or on the left side from you can see the Allianz Arena. It's a soccer stadium of the most famous German football club called Bayern Munich. Yeah. In the middle you see castle called Neuschwanstein. And it is really important, so many tourists want to go there and visit it. And on the right side you see the Siegestor, and it's really important in the city. So, and here you see Hamburg. On the left picture there's the skyline of Hamburg. Hamburg is the 2nd biggest city in Germany. And on the right picture you see the Hamburger Elbphilharmonie. Try.
It was renovated and reopened last year, and it's the most important concert hall in Germany. Então, aqui eles estão mostrando um pouquinho dos pontos turísticos das cidades mais importantes da Alemanha. Primeiro, Berlim, alguns pontos turísticos. O segundo é onde a primeira-ministra mora. É o centro político de Berlim, da Alemanha. A terceira imagem é um dos portões que tinha no Muro de Berlim. E os outros são pontos turísticos, eles não especificaram muito sobre eles. Só um geralzão sobre. So we want to thank you for your attention. I hope it didn't took too long for you, and have a good evening. Agradecemos, espero que não tenha sido muito longo e boa noite. Pessoal, eles trouxeram alguns doces para distribuir para vocês. So, good evening, everyone. We're going to represent you, Belgium. We're really happy to represent our small but very lovely country. Estamos muito felizes de representar o nosso pequeno, mas adorável país. So, we're situated, this is a map, and we're next to the Netherlands. We speak Dutch, the same as their language. Next to us is also Germany, Luxembourg, and France. Então, esses são os países que estão ao redor. Tem a Holanda, eles falam holandês também, e Luxemburgo. So in Belgium we have two parts, the northern part, Flanders, where Elise and I live, and the southern part, Wallonia, the French part. In Belgium you see in the northern part you see the lovely coast, it's very touristy, only rich people live there. In the southern part, it's more nature, more hilly, and that stuff. Yes. Então, a Bélgica é dividida em duas partes, a parte do norte, onde ele diz que só as pessoas ricas moram, e a parte do sul, que é mais natureza. So, Belgium has 11 million citizens, and we calculated that Belgium is this small that it fits like 280 times into Brazil. Our capital is Brussels, and this is also the capital of Europe. Here you can see pictures of Brussels. Então, Bruxelas é considerado capital da Europa, e eles calcularam que Bélgica caberia 280 vezes no Brasil. So here you see the most famous cities. First is Brussels, Antwerp. Elise lives in Antwerp, and Bruges. Bruges is called Venice of Belgium. Elisa mora em Antwerp. São as três cidades mais importantes da Bélgica. E Bruges é considerada a Veneza belga. And Brussels is also the capital of Belgium and the capital of Europe. Bruxelas é considerada a capital da Europa e é a capital de Bélgica. So this is the central station of Antwerp, and it's like it was like chosen as the world's most beautiful station of the world. You have to, one more time. And yeah, it's very beautiful. We're really proud of our central station. Aquela era a estação central da cidade onde ela mora,
e foi considerada uma das estações mais bonitas do mundo. So in Belgium we have a kingdom. Our king is Philip and Queen Matilda. In Belgium it's just a protocol, we have nothing to say. The man who leads the country is the Prime Minister Charles Michel. And we live in a democratic federal state. Eles vivem numa monarquia, o rei e a rainha são só figuras do Estado, e tem o primeiro-ministro Charles Michel. Charles Michel. Oh, sorry. So in Belgium, we're really proud for our food, especially our chocolate. It's the best of the world. Also, we have the best fries. We eat them with a lot of mayonnaise. We have the waffles, especially the Brussels waffle, like the one on the picture is the best one. And then, of course, we have the beer. Eles são muito orgulhosos do chocolate deles, que eles dizem que é o melhor do mundo. As batatas fritas também, que eles comem com muita maionese. O waffle, como da foto, e a cerveja. So if you ever come to Belgium, there's only one thing you need to try, and that's a famous Biggie Burger. Do you know it in Netherlands? No, it's a really good Biggie Burger. Yeah. Se algum dia vocês forem para a Bélgica, a única coisa que vocês têm que realmente experimentar é esse Biggie Burger. Okay, so we have like two famous statues. The first one is the Atomium, and it represents the 10 provinces who are united. Essas são as duas mais famosas, as estátuas mais famosas. A primeira delas é Atomium, que representa as 11 províncias. Oh, no, back. Yeah. And we also have Manneke Piss. It's called like the man who's peeing. And there's actually there's a legend, and it says that there was a boy and he was like peeing to the door of a witch, and then she cursed him, and that's why he became a statue. But it's not really something, it's just, it became important, and it's only really small, it's like this size. Então, a outra estátua o nome dela significa o homem, o menino que faz xixi. Tem uma lenda que diz que o menino fez xixi na porta de uma bruxa e ela amaldiçoou ele, e então ele se transformou numa estátua. E ela diz que não é tão importante assim, quer dizer, não tem um motivo muito especial para ele ser importante, mas é importante e o tamanho dele é extremamente pequeno. So in Belgium we have two popular sports, it's cycling and football we see in the other. The most famous cycler ever was Eddy Merckx. He was the best cycler ever. And this is our national team, the Red Devils. Real good team. Football knowers will know a couple of the players. So yeah. So thank you everybody for your attention, and if anybody has any questions, you're welcome. Eles só colocaram que os esportes mais populares é futebol e ciclismo, mostraram os ciclistas mais famosos, e eles pedem, se você tem alguma pergunta, eles podem responder. Peguem take the flag. Alguma pergunta? Perguntas, questions, you guys? No? Okay, one question. Do you know where the colors of your flag stand for? Like why there's red? Because the Germans have a story for it. But do you know or you don't? I knew it actually, but I forgot. Ela perguntou se eles sabem qual é o significado das cores da bandeira, e ela respondeu que não sabe. Ela sabia, mas ela não lembra. Nada, eu esqueci. Obrigada a todos. Pessoal, antes de ela começar a apresentação, ela vai passar para vocês uns doces dinamarqueses, para vocês irem experimentando enquanto ela vai
vai falando um pouco sobre o país dela. She's giving you guys some candies from Denmark, so you can enjoy it. Pessoal, ela vai começar a apresentação dela. So, I want to tell you something about Denmark. I'm Natalie Clausen, and I'm from Denmark. So, yes. So, this is a map of Denmark. We are next to Germany and Sweden and also Norway. You can see this on the picture, but you want it. Então, a Dinamarca fica perto da Alemanha, da Polônia e da Suécia. In Denmark, we live 5.7 million people, so it's a very small country. And here you can see our flag. Actually, I read that it's the oldest flag in the world. No canto tem a bandeira da Dinamarca, que ela diz que é a bandeira mais antiga do mundo. E o país tem 5,7 milhões de habitantes, então é um país bem pequeno. Yes. So Denmark consists of three, not islands, but three like pieces. This is Zealand, where our capital Copenhagen is, and the middle one is Funen, where I live, at the red dot. I live in a very small town called. Should I just continue? It's fine. I don't know. Is it right? Então, ela só está mostrando as três partes que a Dinamarca é composta, e ela mostra que aquela ilha ali é onde a capital Copenhague fica. So yes, I live in a very small town called Horby with 2,500 people, and it's at the red dot. Yes. Horby é o nome da cidade onde ela vive, que tem só 2.500 habitantes. The Kingdom of Denmark consists of Greenland, Denmark, and some islands, which you can see there. You can't see the islands, but you can see where they are on this map, called the Faroe Islands, I think. Então, o reino da Dinamarca é composto pela Dinamarca, por algumas ilhas e pela Groenlândia. Então, no mapa aparece um ponto vermelho onde fica algumas dessas ilhas, que são chamada de Ilha das Fadas, ou da Fada. Here I have some picture of some Danish nature. We have a lot of fields. Actually, that's pretty much all we have. And in Denmark, it's raining in average 179 days per year, so it's almost every second day. Então, ela fala um pouco da natureza da Dinamarca, que é basicamente composta por campos, por plantações. E ela diz que na Dinamarca chove geralmente 179 dias por ano, em média. Yes, and Denmark is a very flat country. We don't have any hills or mountains or anything. This is the highest point in Denmark. It's 171 meters. A Dinamarca é um país bastante plano, então não tem muitas montanhas, muitos morros. E esse é o ponto mais alto da Dinamarca, que tem 171 metros. Can you maybe back? Yes, thank you. As we are surrounded by water, you can't go anywhere in Denmark that is far away from the sea than 50 kilometers. Nenhum lugar da Dinamarca fica a mais de 50 quilômetros do mar, por ser rodeado por água por todos os lados. In Denmark, we pay pretty high taxes. The lowest tax that you can pay is 58% of your salary. Então, a Dinamarca tem uma das taxas, dos impostos mais altos do mundo, 48% do que eles pagam. So that gives us free hospitals, doctors and dentists if you're under 18 and free education. Porém, esses impostos todos se revertem para o povo. Eles ganham saúde, auxílio saúde, médicos, dentistas, se tu for abaixo de 18 anos, e educação.
And then I want to talk about the Danish welfare model because I think people get surprised sometimes when they hear about it. In Denmark, everyone is guaranteed a home and a monthly income even though you don't have a job or anything like that. So even though you don't have a job, you will get paid anyways. Então, na Dinamarca, mesmo que tu não tenha um emprego, tu recebe dinheiro. Todas as pessoas, elas têm um salário. And also, as I said before, we have free education, and while we study in high school or university, we have something called SU. It's like economic support or something, so you get paid for going to school. Então, enquanto as pessoas estão estudando, estão indo para a escola, elas também ganham um apoio financeiro para elas poderem se sustentar e ir para a escola. As pessoas recebem para estudar, no caso. Also, we have a monthly payment after we retire, and if we go to maternity leave, and if we have an injury at work and can work. Então, as pessoas continuam sendo pagas, elas ganham, quando elas são aposentadas, elas também ganham todo mês um salário. E se uma mulher tem o tempo de maternidade, ela também é paga. E também, se uma pessoa se machuca e não pode trabalhar, se machucou durante o trabalho, ela também vai ser paga para ficar em casa. And we have been rated the happiest country on earth 3 times, and I guess that this is one of the reasons why we were rated. E ela acredita que uma das razões da Dinamarca ter sido considerada o país mais feliz do mundo 3 vezes já é por causa de todas essas coisas que já foram citadas antes. This is our royal family. As in Belgium, they don't really decide anything. It's just for what is the word? Protocol. This picture on the left is our queen and her husband. He's not the king. He's just her husband. Yeah. Então, essa família real, como na Bélgica, eles só são uma figura estatal. Eles não têm poder sobre as decisões do país. Na foto na direita tem a rainha e o marido dela, que é só o marido dela. Actually, the queen's husband doesn't speak Danish very well because he's French. And yeah, and this picture in the bottom of the right is the crown prince couple, I think you would call it. So when the queen and her husband dies, they will become the king and queen. And she is from Australia. Na foto de baixo, então tem como se fosse princesa, que se no caso da rainha morrer, ela assume a coroa, e ela é australiana. Ela também disse que o marido da rainha não fala dinamarquês, ele só fala francês. And the top picture on the right is the other prince and his wife. She doesn't speak Danish either. She is also French. E em cima tem o príncipe e a esposa dele, que também não fala francês, que também só fala francês. Dinamarquês, não fala dinamarquês, só fala francês. Yes, and this is some Danish food. I don't know, the top picture on the left is just some meat and potatoes and some sauce. And the down picture to the left is some cake. Yeah, maybe. Então, comida dinamarquesa, a primeira foto é só batata e carne. E a foto embaixo é um bolo típico deles, como se fosse um bolo de aniversário. And the bottom right picture is some pork and potatoes and some other kind of sauce. And the top right picture is it's called tarteletter in Danish. It's like, puff pastry, like... No, doesn't matter. It's some bread with some chicken sauce stuff in it. Sorry. Então, mais uma foto embaixo de batata, molho. E em cima é um tipo de bolinho com uma massa e com frango, algo típico deles. Yeah, I'm done. I'm done. Thank you for listening to me. Thank you.
Certo, então terça-feira às 21h30, aqui mesmo nós vamos continuar com as apresentações dos países. Gostaria de agradecer a presença dos companheiros, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar um pouco da apresentação e algumas coisas interessantes, como, por exemplo, não sei o porquê ninguém gosta da balinha preta. Eu adoro, agora eu já consegui uma para mim aqui, mas ela é realmente forte. E então, se quiserem estar conosco novamente na terça-feira, serão muito bem-vindos. Tá? E mais uma vez, eu já fiz isso antes com alguns dos companheiros, eu gostaria muitíssimo de agradecer todo o esforço de vocês, todo o trabalho de vocês para preparar essa semana magnífica. E também a FWTV, que está fazendo a gravação para, né, para essa atividade da apresentação dos países. A transmissão ao vivo. E como eu estava dizendo, então, eu gostaria de agradecer muito ao Lions Clube Frederico Westphalen e as comissões que organizaram essa semana para nós. Até agora, assim, está surpreendendo, está sendo, acho que nota 10, 100 é pouco ainda. Parabéns para você. E isso nós fizemos hoje uma pequena reunião entre a equipe de trabalho, e a gente até comentou que cada ano nossos acampamentos estão ficando melhores e cada vez mais procurados. O nosso acampamento está sendo procurado pelos outros países. Atualmente, nesse momento, desde do final de junho até a primeira semana de setembro, no mundo todo estarão circulando entre os nossos programas mais de 5.000 jovens. E por trás desses 5.000 jovens, a gente faz um cálculo de uma média de 5 pessoas envolvidas, trabalhando para cada jovem. 5.000. Então, nós temos, trabalhando diretamente com esses jovens. Então, nós temos no mundo hoje cerca de 25, quase 30.000 pessoas trabalhando no programa de intercâmbio e acampamento juvenil de Lions Internacional. O nosso programa está completando esse ano 55 anos e no Brasil podemos dizer que é tanto novo, né, o programa, mas ele já existe há 55 anos. E oxalá a gente consiga crescer e atingir cada vez mais distritos em todo o nosso Brasil e dando essa oportunidade tanto para os nossos jovens viajarem para o exterior, conhecer outras culturas, como para os jovens também de outros países virem ao Brasil e conhecerem um pouco dessa parte do Brasil que é desconhecida na maior parte do mundo. Né? A maioria dos países, principalmente os europeus, o Brasil termina no estado de São Paulo. E há um vácuo entre São Paulo e Argentina. E eles estão realmente surpresos por encontrar tantos imigrantes, tantos nomes italianos, tantos sobrenomes alemães e italianos aqui nessa região do Distrito LD4, como também em Santa Catarina, onde alguns deles estiveram. Tá? Então, parabéns mais uma vez e muito obrigada por terem aceito o desafio de realizar essa tarefa. É muito recompensador. I was thanking the Lions Clube from Frederico Westphalen for all the program, all the activities that we had so far, and explaining a little bit for the Lions that are here tonight with us, listen to your presentation and tasting some of your candies that are really different for us, and saying how many people, I don't know if you have idea, how many exchangers are all over the world now, at this moment, participating in the Lions Exchange Program? I guess. No, a little bit, half of that. Around 5,000 or 6,000 youths participating in our program.
And behind every one of you, behind each exchanger, there are at least 5 people, 5 lions working to give you the best of our cultures, to show you the best of our countries. So it's around 25,000, 30,000 people working and organizing all the activities for you. And this is a volunteer work. We are not paid for everything we do during this week, during the camps all around the world. Yeah? And it's not that much. Yeah, we know that it's not that much. But we expect one day to give all the young people around the world the opportunity to experience a new culture and know a new country. Thank you very much. And tomorrow, Finland is going to present tomorrow because there was some technological problem here. On Tuesday, sorry. Yes, on Tuesday. Thank you very much. And I would ask you to stay here, the exchanges, so you are going to get your animal friend. Yeah? Okay? Just a minute. Just a minute. May I have your attention? May I have your attention? Just a minute. Completou 50 anos, já tem completo 50 anos. E como eles deram também uma lembrancinha, estão dando uma lembrancinha, a gente também está dando uma lembrancinha para eles. E, assim, já quarta-feira, dia 29 só, já está saindo coisas sobre eles. Sobre eles. E assim, eu também quero distribuir. Okay. This lady belongs to one of the newspapers that it's a regional edition, and on this paper is just a sample of it. But next Wednesday, you are going to find your photos on the newspaper, on this newspaper. Okay. So we are gonna get a copy for everybody, so you can take home and show your families that. Also, I'm going to give you the link for the opening ceremony from yesterday that is already on YouTube, okay? Hi guys, I speak Portuguese now. Então, Vera, eu quero dizer para eles que a gente está muito feliz deles estarem aqui, que a gente está dando o nosso melhor aqui nessa semana e que a gente espera que eles aproveitem o máximo, que gostem das nossas oficinas, das nossas programações e que eles sejam muito bem-vindos, e qualquer coisa é só pedir que nós estamos aí para auxiliá-los. Lion, Caroline is saying that they are really happy to have you here. Remember that she's the president of the Lions Club right now, and that they are really happy in having you here and hosting you during this week in Frederico, Westphalen, and they are doing their best to offer you a really good experience and that you have a very good time here in Frederico, Westphalen. And whatever you need, just say that they are here to help you. Thank you very much, Carol.